Sorry, what? I cannot hear you. Okay, don't worry. I'll tell all the people that your story, yours inspired. Okay. We can Tell them that today there is a stop in all the transportations in Argentina, and nobody in the office is working but me, so I'm doing this by myself. Okay? Okay, I'll tell. Okay, well, we were talking about the BHS156 full in its full version of radio frequency, cavitation and dermoporation. В данном аппарате есть три способа воздействия. Это криорадиочастота, кавитация и дермопорация. The therapy that we can do with this equipment are the cryoradiofrequency, cryolipolysis, plus the cryoradiofrequency, that this is the last non-surgical lifting in the market for the fat cells elimination. Значит, на рынке это последние технологии криорадиочастоты, криолиполиза и радиочастоты по улучшению кожи и по уменьшению жировых клеток в отложениях кожи. And also the therapies of dermoporation for penetrating the skin with active ingredients, and the cavitation in 2.7 megahertz, that is the best for destroying the body fat cells. Для разрушения жировых клеток в коже лучше всего кавитация при содействии 2,7 МГц. Также в завершение всего для всей общей терапии дермопорация используется, которая также есть в данном аппарате, для лучшего проникновения всех важных ингредиентов в кожу пациента. Great. Let's talk about the cryoradiofrequency. What is this cryoradiofrequency? Что такое конкретно криорадиочастота? This equipment delivers more energy than any other radio frequency in the market. It can give up to 1,500 watts power. And we need to control that power that we gave to the body. And that's why we developed this new handpiece that works under minus 10 degrees. Именно криорадиочастота выдает энергию более мощно, чем любой другой аппарат с радиочастотой. Но обязательно сопровождается минусовой температурой, воздействия на тело минус 10%. Минус 10 градусов. Воздействие на дермис. The multipolar handpiece generates a lot or increase a lot the temperature inside the body, and we control this with the minus 10 degrees in the handpiece, and we produce a collision between these external and internal two temperatures that we call thermal shock. Из-за того, что данный аппарат мультиполярный, температура поднимается значительно. Для этого мы контролируем специальным охладительным способом, опять-таки минус 10 градусов. Происходит столкновение двух температур в коже. Сверху на кожу воздействует холодный воздух, холодная температура, и уже в глубине, в нижних слоях кожи воздействует тепло. Таким образом происходит тепловой шок. Great. Let's take a look at this thermal shock that we are talking. Дальше мы смотрим на этот термальный шок, про который мы только что говорили. This thermal shock occurs generating an instantaneous skin tightening. Благодаря тепловому шоку кожа практически сразу
получают лифтинг. This shock has a detoxifying effect by increasing the tissue oxygenation to produce dilatation of the blood vessels supplying the skin. Во время этого теплового шока происходит детоксикационный эффект, повышается циркуляция крови и насыщение кислородом тканей. Administration of intense cold in a controlled manner generates the cryolipolysis, which is a non-invasive method that favors the reduction of fat cells on a selective manner. Применение постоянного холода приводит к криолипозису, который есть неинвазивным методом для избавления жировых клеток. Okay, so let's talk about the handpiece that generates this thermal shock. This handpiece, the RF monopolar, multipolar, belong to the latest technology generation. It executes a simultaneous heating of the depth and superficial layers of the skin with greater amount of RF arcs. Сейчас мы поговорим про насадку, которая благодаря которой возникает этот тепловой шок. Она мультиполярна и делает постоянное воздействие тепла на глубинные слои кожи, таким образом с помощью радиочастот, с помощью волн радиочастот. The competition has technologies like bipolar or tripolar, where the power is not as efficiently utilized due to the fewer poles and being distant from each other. Therefore, the condition skin penetration is steep. Сравнительно с двуполярными или триполярными аппаратами, этот аппарат намного качественнее воздействует на кожу, так как двуполярные или триполярные аппараты вырабатывают несколько волн, которые внутри пересекаются, внутри кожи. Таким образом имеют меньшую площадь, обрабатывают меньшую площадь. With this handpiece, we provide different frequency channels that are called high, medium, low, and mix. And we can go up to 3 layers of skin of our choice to do the RF. Значит, данный аппарат вырабатывает частоту на высоком, среднем и низком, а также смешанном уровне. И мы выбираем данные из уровня частот в зависимости от того, на которой площади мы будем работать, на какой части тела. For example, thinner areas such as around the eyes and forehead are treated with high frequency, okay, that goes up to 5.5 millimeters. Например, более тонкие, те области, где более тонкая кожа, например, это вокруг глаз и лоб, мы используем эту насадку на высоких частотах. The second area, or the medium and high, are used for areas such as cheek, neck, and hand. This goes until the 7.2 millimeters. На среднем уровне частоты мы используем эту насадку для щек, для шеи, рук. Примерно and the low frequency goes up to the 12 millimeters. So we will use this frequency for legs, arms, buttocks, the abdomen, where we're going to go deeper. И низкую частоту мы используем так, когда хотим, чтобы волны прошли глубже, это, например, до 12 миллиметров, это будут уже ноги, живот. Okay, now let's talk about the collagen chart. Everybody knows that the chain of collagen and elastin takes from 2 to 3 weeks
Okay, this being in light blue, the collagen and elastin regeneration, hold it in weeks. It takes 2 to 3 weeks to completely regenerate when we do the RF treatment. Регенерация коллагена происходит от 2 до 3 недель. Это именно регенерация коллагена и есть целью данного лечения. So, in order to see results in normal equipment, it takes about 3 to 4 weeks to see results in the skin. Для того, чтобы увидеть результат уже на коже, в обычном оборудовании от 3 до 4 недель это занимает. With our technology, the thermal shock, use reaffirming effects immediately in the first session. Okay? Here you can see how the thermal shock give you the immediate result. Okay? This is a tightening effect in the skin, and will start decreasing its effect in the 3rd week. The real modification of the real regeneration, the collagen and elastin effect starts to appear. Okay, so you have from the 1st week, from the 1st day, a complete and incredible reaffirming effect in the skin. Возобновление кожи происходит через 2-3 недели благодаря данному новому аппарату, благодаря специальной новой системе тепловому шоку, о котором мы говорили ранее. Видим график, что вот возобновление кожи, желтое, и голубой цвет это именно BHS156, как быстро происходит результат. From the minute that you end up the session, you have the immediate result because of the thermal effect. Уже после первого применения будет заметен результат благодаря именно этому методу теплового шока. You can see here a comparison between our radio frequency in the light blue and another equipment radio frequency, okay, that according to technical test we generate more regeneration of collagen and elastin than our competitions. Была проведена сравнительная таблица между данным аппаратом BHS156 и другими аппаратами, которые также стимулируют коллаген, и сложен этот график. И сразу видно, что BHS156 лучше в разы. Okay, let's talk now about the monopolar applicator. Okay? Теперь мы поговорим про насадку монополярную. It employs an emitter electrode that is in contact with the skin and a return electrode placed on a surface of the skin of a treatment distance, but not too great, to complete the circuit. Используется эмиттерный электрод, который кладется на тело человека, и обратный электрод – это и есть сама насадка, которая будет производиться работа. As our monopolar electrode is so big, the energy distributed we can distribute the energy among a greater area of tissue surface. Мы располагаем электрод на небольшом участке тела. Okay, the fat tissues exert greater resistance to the electricity passage, so this tissue heats up over 4 times more than other tissues. Именно жировая ткань создает больше сопротивления к нагреванию, поэтому ее нужно нагревать в 4 раза больше, чем любую другую. This selective heating increases fat metabolism, thus facilitating dilution, reducing the interstitial waters and compacting tissues. Такое точное нагревание жировой ткани улучшает метаболизм, таким образом расщепляя
клетки и This technology is recommended for in-depth treatments or fat treatment. Sorry, 1 minute, please. Yes. Я скажу чуть толковую секундочку. Значит, такое выборочное локальное нагревание облегчает растворение жировых клеток и уменьшает их количество, уплотняет ткани. So this technology is recommended for in-depth treatments. Такая технология рекомендована для действия на более глубоких уровнях. This selective heating generates lipolysis that makes the fat cell transpire, causing a decrease in its size. Такое локальное нагревание производит к липолизу, что это означает, что клетки буквально плавятся и уменьшаются в своих размерах. It's controlled cold to protect the epidermis from excessive heat and help to focus treatment in the hypodermis where the adipocytes and fibroblasts are located. Все это сопровождается охлаждением, чтобы уберечь кожу от перенагрева, от постоянного воздействия тепла, и помогает этим сконцентрировать воздействие на нижние слои кожи, где и находятся адипозиты, то есть жировые клетки, и фибробласты. This procedure is similar to the cryolipolysis, with the difference that the cold reaches the surface layer, okay? So, of the hypodermis, and the fat layer radiofrequency acts decreasing the size of the adipocyte cell. Данная процедура похожа на криолифозис, с разницей в том, что холод достигает поверхностного слоя эпидермиса, и в жировом слое радиочастота воздействует на уменьшение клеток жировых. So, why is it a different therapy? Собственно, в чем же разница между этими двумя методами воздействия? The radiofrequency penetrates all layers by stimulating the collagen. This in turn has an effect of internal reset. Криорадиочастота проникает во все слои кожи, стимулируя коллаген и также стимулируя кожу к внешней регенерации. This heating causes not only the skin tightening, but also the vasodilatation effects and drainage from the fatty deposits to the lymphatic system. Данное нагревание воздействует не только на кожу, делая лифтинг, но также и имеет эффект расширения сосуд, благодаря чему происходит лучшая циркуляция крови и лучше выводятся жировые клетки с помощью лимфатической системы в дальнейшем. So, what are the biological effects of the radiofrequency? Are arterial vasodilatation, increased oxygen availability at the tissue level, increased venous and lymphatic drainage, increased permeability of cell membrane, acceleration of the cellular repair process, restoration of cellular potential, enabling neocollagenesis, and reducing the size of the adipocyte. Собственно, как именно на биологическом плане влияет криорадиочастота? Это улучшение артериальной циркуляции крови, улучшение
питания кислородом на всех уровнях тканей кожи, улучшение венозного и лимфатического оттока, также улучшение регенерации на клеточном уровне, улучшение электропотенциала кожи, клеток кожи и уменьшение размеров жировых клеток. Okay, so let's talk a little bit about the head to produce these phenomena. Ну, сейчас мы будем говорить далее о насадке, которая производит этот тепловой шок. Our handpiece distinguishes itself by having 3 technologies that deliver up to 1050 watts of power. This is a lot. Данная насадка работает с мощностью 1050 Вт в 3 режимах. The multipolar works with 6 poles intersecting each other. The monopolar, 1 center pole and another one on the patient. And the cryogenic system generates below 0 temperatures through the entire treatment. Это мультиполярная, 6 полей, которые пересекаются между собой, монополярная, одно центральное и другое на пациента поле, и криогенная система, generates temperatures below 0 through the entire treatment. Yes, криогенная система, которая именно и вырабатывает минусовую температуру для охлаждения крови. So, what treatments can we do, or what we attack with this equipment? We go every healthy person with pathologies such as facial flaccidity, corporal flaccidity, aging skin, cellulite, and localized adiposity. Собственно, в каких именно случаях нужно использовать данный прибор, данную технологию? Это дряблость кожи лица, дряблость кожи тела, кожа стареющая, кожа с целлюлитом и в тех местах, где есть отдельные отложения жировые. What are the benefits of our equipment? Instantaneous tensioning and everlasting effect on the skin, collagen and elastin stimulation to achieve firm skin, skin rejuvenation, combats flaccidity and reaffirming tissues, increased circulation, hence improving subcutaneous fatty tissues, facilitating its elimination, promotes lipolysis and strengthens dermal structures, reduce the volume of shape of the body, and prevents the appearance of cellulite and localized adiposity. Собственно, как влияет данный аппарат? Это, во-первых, это длительный эффект на кожу. Также он стимулирует коллаген и эластан, что приводит к упругой коже. Это регенерация кожи, это борьба с дряблостью, и это регенерация тканей, улучшает циркуляцию, также уменьшает объемы тела и формирует красивую форму тела. So, what set it apart from another equipment? The cryoradiofrequency new therapy that produced the heat shot, achieving instant result with lasting lifting effects never seen before. Собственно, что вырезняет данный аппарат от других? Именно криорадиочастота – это новая терапия, в которой используется тепловой шок, с помощью которого можно достигнуть стойкого результата, подтягивающий эффект всей кожи.
multi-frequential technology with mixed multi-layer to go and treat the area that we want. Также мультичастота – это смешанные, используется смешанная частота. A multipolar high power superior than traditional RF. 1 minute, please. Yes. Значит, мультичастота – это когда мы хотим сконцентрировать всю энергию на каком-то отдельном участке. И Phase. Sorry. Okay, you can continue. Phase and body applicators are distinguished by having more poles that strain the emission of multipolar, tripolar, bipolar, and multipolar heat. Значит, насадки для лица и тела имеют многополярные, триполярные, биполярные нагревательные волны. A technology that performs a treatment both in surface and in depth of the skin simultaneously. Технологии, которые производят лечение на поверхне кожи и в глубинах кожи одновременно. The equipment and the treatment is fast, is secure, and is non-invasive in every session with lasting results. Каждая процедура происходит быстро, безопасно, неинвазивным методом и имеет длительный результат. A modern LCD touchscreen with simple and friendly software. В данной модели современный LCD с дружественным программным обеспечением, что дает нам возможность легко и понятно им пользоваться. And accessories made entirely of hypoallergenic polyvinyl acetate and high-quality surgical steel. Все детали выполнены с гипоаллергенных материалов. Поливинил используется и качественный металлический медицинский металл. So, differences and similarities with other RF equipment. Our cryo-RF equipment achieves superior results with less time. Its lipolytic effect in the first session and at plain sight, immediate tightening effect, narrowing contours, senseless heat. Cold is graduated by increasing power, feels pleasant, hence can be treated with positive results, and intense internal heat is sensed within an hour. Благодаря криорадиочастоте мы можем получить лучший результат за меньшее время. Это эффект подтяжки с первого сеанса будет заметен с первого взгляда данный эффект. Также уменьшение объемов. Данная процедура будет безболезненна, то есть данное тепло неощутимо. Вместе с повышением температуры мощности аппарата будет повышаться охлаждение. Данную процедуру можно также назвать и приятной. Можно также работать на зоне рук и Okay, about other RF equipment, the results are seen to run from the day, lipolytic effect visible in the medium term, tensor effect over time, narrow contours, must reach out 41 Celsius degrees. That temperature at this point is annoying. In many cases, it can not be used in the hands and do not use on rosacea as our. Другие радиочастотные аппараты имеют не такой быстрый результат, уже он будет заметен несколько дней спустя.
Эффект подтяжки также будет через некоторое время заметно. Но в принципе, также будет аппарат уменьшать объемы. Нагревание достигает 41 градуса, и все формируется в одной точке, что может быть неприятно клиенту. Во многих случаях нельзя использовать на зоне рук, и также их другие аппараты нельзя использовать в местах, где есть розовая угревая сыпь. Оксана, ну непонятно, это вы сейчас о чем говорите? Это сейчас о конкурентных? Да, о других. То есть перед этим слайд before объяснялось, какие преимущества того аппарата. Например, его нельзя было использовать, наш аппарат можно использовать на зоне рук, другие аппараты нежелательно использовать на зоне рук. Ну и так как бы другие моменты. Okay, so let's talk. Do you have any question? Какие есть вопросы? Какая есть возможность задать сюда врачу вопросы по криорадиолифтингу? Противопоказания, может быть, вам интересно, может быть, еще что-то. Интересно противопоказания? Давайте спросим противопоказания. Спроси, какие противопоказания? Can you tell us, please, we have a question. Yes. When this machine can't be used? When can be used? When cannot be used? Well, we are going to get to that in the following slides. Okay. Don't worry. So, после нескольких слайдов мы об этом говорим. We will talk about that. Okay? Yes. I want to tell you now about the analysis of the structural changes carried out by the cryofrequency in the subcutaneous tissue over through ultragonoscopy and a monogonoscopy. The most interesting measure to be objective by the changes are quantitative and qualitative. Сейчас посмотрим на некоторые результаты лабораторных исследований, качественные и количественные, до и после данной процедуры. This is a picture of a patient where with an abdomen before being treated with a cryo-RF monopolar and multipolar, and here is a picture of a post-treatment, okay, of the abdomen. Первое фото живота, это зона живота пациента, первое до процедуры, второе после процедуры. You can see here that there is a clear demarcation of the dead fat tissue, okay? I don't know if you can see the mouse. Connective tissue has become uniform and horizontally aligned, and an increase of collagen fiber is also observed. Темное – это глубинный слой жира, жировой слой. Слегка светлое – это соединительная ткань. In the following picture you can see another treatment, and you can see also here of a post-treatment abdomen. After 45 minutes of treatment, a significant reduction in the adipocyte tissue is observed due to the monopolar RF radiofrequency and a reaffirmation of the dermis due to the monopolar. Тут также фотографии зоны живота пациента. Первое до процедуры, второе после проведения процедуры на протяжении 45 минут. Благодаря монополярной криорадиочастоте произошло улучшение дермиса и его правильная реструктуризация. What pathologies can be treated? The cellulite, for example, stimulates the microcirculation, promotes lymphatic drainage, increased oxygenation, irrigation, and produces and decreases the macronodules. Какой именно эффект мы имеем после процедуры? Это опять-таки улучшение микроциркуляции, улучшение лимфатического оттока,
снабжение кислорода к слои кожи. The results that we obtain treating cellulite are relief of pain due to circulatory problems, dimples reduction, and in skin appearance improvement. Имеем мы результат улучшения общего вида кожи, улучшения подтягивания кожи и облегчения болевых ощущений в случае, если были какие-то проблемы с циркуляцией крови. Regarding the localized adiposity, you produce an effect of stimulate microcirculation, increase availability of fat cells to be used, promotes lymphatic drainage, increase oxygenation, and increase irrigation. Если данная процедура использовалась в целях убрать местное жировое отложение, то опять-таки улучшается микроциркуляция крови в данной области, разрушаются клетки жировые и снабжается кислород в слои кожи. So the results that we get with the localized adiposity are reduction of the adipocyte tissue, decrease of the waistline, and improvement in overall skin appearances. Улучшается общий вид кожи и уменьшаются объемы тела. Например, как результат можно получить тонкую талию. Areas of application is the abdomen, the flanks, the buttocks, the legs, and the arms. Использовать можно в местах таких как руки, ноги, ягодицы, бедра, внутренняя и внешняя часть. Due to its metallic condition about the capacitive layer applicator, the energy is very well conducted. Therefore, it is not necessary to place this connection to another areas of treatment. Данный проводник выполнен из металла, поэтому нет необходимости его размещать поближе к месту проведения процедуры. Okay, regarding the treatment implementation, it goes from 6 to 8 sessions, depending on the patient, the thickness of the adipocyte tissue, and the treatment area and skin condition. Sessions goes between 40 to 50 minutes, and the power must go from 70 to 90 to obtain the expected results, and always measure. Как именно проводится процедура? Обычно нужно от 6 до 8 процедур, зависимо от толщины жирового слоя и того места, где будет проводиться процедура, имеется в виду локально на теле, и от общего состояния кожи. Сеанс длится от 40 до 50 минут, и аппарат должен работать на мощности от 70 до 90% для того, чтобы получить ожидаемый результат. The products application are the conductive gel and radiofrequency creams. Можно использовать во время процедуры гель-проводник и специальные радиочастотные кремы. Regarding the areas of application, it can be applied on any skin type. It can be applied to any time of the year, does not require hospitalization or recovery period, shorten the number of sessions, and reduce the volume and shape of the body. Где именно можно применять данную процедуру? Можно применять на любом типе кожи, также независимо от времени года, не нужно, не требует никакого восстанавливающего периода после процедуры, и количество процедур довольно сокращенное. I'm sorry. That's all.
Okay, what treatments are complementary to the radio frequency? The ultracavitation, the dermoporation, and the dermal health. Какие именно процедуры с помощью данного аппарата, радиочастотного аппарата используются? Это ультракавитация, дермопорация и дермохелс. So, for the person that asked for the contraindication. Ну, сейчас мы будем говорить про противопоказания, которые мы спрашиваем. Of course, people that have pacemakers, people with skin cancer, people that is using immunosuppressive drugs, pregnancy, lactation, people that have metal or silicone implants in the treatment area, cortiditis, dermatitis, epilepsy, and primary and secondary skin lesions. Это такие заболевания, как рак кожи, также противопоказаны для людей, которые принимают иммуноподавляющие препараты. Это беременность, это кормление грудью, наличие имплантов в той зоне, которая будет обрабатываться, неважно, это силиконовые или металлические, это эпилепсия и первичные или вторичные повреждения кожи. So let's see some clinical cases. You can see here 5 sessions in the abdomen and the flanks. The first session was performed with a multipolar plus monopolar. The second, third, and fourth session with monopolar, and the fifth with multipolar and monopolar. Сейчас мы рассмотрим фотографии настоящих клиентов, действительные случаи лечения до и после. Был использован аппарат, была использована технология мультиполярная плюс монополярная. You can see the reduction in the belly and in the flanks. Заметно уменьшение объемов в районе боков и живота. Another clinical case. This patient was treated with a cryomonopolar, multipolar, and dermal health in abdomen and flanks. Also, these are 3 sessions of cryo frequency and 6 sessions of dermal health. You can also see the reduction, the very good reduction in the front part of the abdomen, in the lower part and the super part of the flanks. Во втором случае использовалось монополярное воздействие, дермохелс и Cryo frequency. Yes. Криочастота использовалась. 20 минут дермопорация и 40 минут крио. In the next clinical case, you can see also another treatment of 5 sessions of cryo plus 5 sessions of ultracavitation in abdomen and flanks, and you can also see the very good changes in the abdomen and the flanks. Также в этом случае было проведено 5 процедур What is the word that you are looking? Криорадиочастота плюс ультракавитация. 5 процедур было проведено на зоне живота и боков. And to end up, we have a clinical case of a face. You can see here that it's after 2 treatment sessions, smoothing of wrinkles and fine lines on obliquely raised areas. The treatment was performed with body hand rollers, making ascended movements to the lower areas. You can see, the decrease of the wrinkles and expression lines. Здесь была проведена процедура по уменьшению морщин с помощью насадки для лица и тела. Проводились движения
от глаза к уху по направлению было проведено всего 2 сеанса. That will be all. Thank you. Do you have any questions? Вот жир, ну, жир где-то превращается, и кровь его забирает. И куда надо? Печень, что это не тяжело перерабатывать эти клетки? Тяжело ли перерабатывать? Я могу это сама ответить. Ну, так на печень попадает. Да. Какие? Ну, через лимфу, наверное, ощущаете. Через листья. Так как человек Наскільки там, швидко інтоксикація уходить з організму? там спит, не спит. How is it difficult, how it's harmful for human organism to fight with this dead Бо fat жира cells? багато в організмі, куди він Sorry again, I didn't understand. збавляється. How difficult to human organism to fight and to nourish these dead fat cells? It's not difficult at all. In fact, this is a radiofrequency treatment. You are not treating fat as much as destroying collagen and elastin. Okay. Okay. The main focus of this equipment is to destroy or to hurt the collagen and elastin chain. Okay, not the fat. The collagen and elastin chain, so the body can reproduce again this collagen and elastin chain and see much brighter. Okay, so it does it influence into liver? No, not in the liver. No, not at all. No, this is not cavitation. This is not all those equipment that you need to make a lymphatic drainage. Then. Okay, we understood. Это идет как бы стимуляция на коллаген, на укрепление кожи, и если есть разрушенные клетки жира, их настолько много, чтобы это как-то негативно повлияло на организм или даже на ту же печень. В основном идет воздействие именно на коллаген. Насколько часто надо применение туда аппарата? Например, человек пришел, раз сделал, потом накушался, через полгода, например, опять приходит, опять ему периодичность курса. Частота процедур, да, частота процедур. How often a patient can do these procedures? Only one time a week or more? Look, it depends. We're destroying the collagen cell. Let me go back to the chart so I can explain you better. The body takes around 2 to 3 weeks to recover the collagen and elastin chain. So treat an area more than one time every 15 years is going to hurt the new collagen and elastin. Okay? This is the one that I want to show you. The body by itself reproduce the collagen every 2 weeks or 3 weeks. Okay? So what you need to do is to wait 2 or 3 weeks until the collagen is again new, 2 weeks, and do the treatment again in that area. Okay? What you can do is treat 1 week the face, another week the abdomen, another week the legs and the arms, for example. Okay? So the customer came to your box every week. Do you understand? Yes, I understand. So I'll explain to Okay. Ask me again if you need something. Для регенерации коллагена, которая производится организмом человека, всегда нужно 2 недели примерно, но 2-3 недели. Но, например, может пациент делать процедуру на одном участке, 2-3 недели ждать, при этом на следующей неделе делать на другом участке. То есть один участок должен отдыхать 2-3 недели до следующей процедуры. Ну, а количество их уже в зависимости от ситуации. задавайте вопросы. Если что-то непонятно, еще раз спросим.
Понятно, да, курс процедуры? Какие еще вопросы? Вот, например, вот это лечение рассказывает, да, вот поддерживать сути, потом, да, мы посмотрим, когда мы привели к какому-то результату, вот мы его отпускаем полностью, да, немножко случится, и нужно какой-то поддерживающий потом. Ну, если он животное ест, понятно, он вернется. А вот Если по вот нет, вот он сделал хороший результат, но вот он сейчас поддерживает вот, диету. нужно ли поддерживать именно аппаратным методом? Я скажу, можно, но давайте спросим у специалистов. Сделали курс, клиент доволен, ушел. Ему обязательно поддерживать, Типа профилактическое. ну, делать профилактическое. Поддерживающее. Или только ограничиваться питанием? So we have a question. Yes. When the client got a session of procedures and got a good result, so the patient finished and is glad by his body. But can the patient back to get some prophylactic by this machine? Prophylactic? Yes. I don't know what you mean with prophylactic. Клиент спрашивает, надо еще переходить или нет? Поддерживать, да. To do it again to maintain the effect, you Yes, mean? yes, to take effect, yes. Should the Okay. patient make some other procedure with this machine? Look, the treatment, you can do this treatment about 2 times every year, okay? To have a very good result, to have to always keep the same level of skin tightening, okay? The equipment, the good thing about the equipment is after the first session, you see the results because of this thermal shock. You have to do it again. You make the first session, second until 8 sessions, okay? How as we see in the presentation. If you are in winter, you want to come back in summer. Okay, you can do it 2 times a year. I don't know if this is what you're asking because I didn't understand quite well. It's recommended to do it twice a year, yes? In any way. It can be performed 2 times a year. Person usually do it 1 time a year. But when the client got a perfect body and went away. It can be done up to 2 times. Okay, 2 times a year. Yes, 2 times. That's right. Данную процедуру обычно для того, чтобы поддерживать свое тело идеально, нужно проходить дважды, вот один сеанс полностью, дважды на год. То есть в какой-то мере специальных, достигнув идеального варианта, в какой-то мере не нужно возвращаться, но в идеале обычно, чтобы поддерживать свое тело далее идеально, нужно делать дважды в год данную процедуру. Что будем еще спрашивать? I think we have any questions. Okay, great. Please thank everybody for the attention, and they can make questions for perhaps they can think something else, and you can send the questions to me by email. We will reply everything. Okay. Okay, thanks. Also, Thank you very much for your attention. presentation. Yes. Thank you. Talk to you later. Bye. Bye.